ඔබ කොහේ ගියත් කොහේ සිටියත් ඔබ ළඟටම එන දවසේ සිතුවිල්ල ගුණයින් පෝල් ප්‍රනාන්දු දේවගැතිතුමා සමග සෑම දිනකම උදෑසන 5:30ට සජීවීව මාක් FM රේඩියෝ නාලිකාව ඔස්සේ රැඳෙන්න අප සමගින්. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම මේ උදෑසන පිළිගන්නට කැමැති. I'd like to welcome you all in the name of our Lord Jesus. අද දවසේ සිතුවිල්ලත් සමග ඔබත් මම පොඩි කතාවක් බෙදා ගැනීමට කැමැති. With today's daily update, I would like to share a story with you. මේ කතාව මගේ ධ්‍යාන වාසය සමග තියෙන ගමන ගැන පොඩි සාක්ෂියක්. This story is a small testament of how my life began with Jesus. මගේ නම ජෙහාන් රාජපක්ෂ. මගේ වයස අවුරුදු 24ක් වෙනවා. ජෙහාන් රාජපක්ෂ නම් 24 years old. ඒ වගේ මං ඉපදුනේ හොඳ කිතුණු භක්තික පවුලකට. I was born to a good Christian family. මගේ පියා Anglican වශයෙන් සිටියේ. මගේ මව් බැප්ටිස්ට් වශයෙන් සිටියේ. මමයි මගේ අක්කයි අපි ක්‍රිස්තියානි කරේ Methodist සභාවේ. My father was Anglican and my mother was Baptist, and me and my sister, we were baptized in the Methodist church. කිතුණු පවුලට ඉපදුනත් මට දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි එච්චර විශාල ඇදහිල්ලක්වත් කිසි උද්‍යෝගීකමක් තිබෙන්නේ නැහැ. I didn't have any energy towards God, nor did I have much faith. මට යේසුස් වහන්සේ දේව වචනේ බයිබලයේ සාමාන්‍ය Sunday school එකේ ඉගෙනගත්ත දෙයක් විතරයි ඒ දවස්වලදී. Back then Christianity was something that I heard during my Sunday school as well as sermons, and ඒ වගේ මම සභාවලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ජීවිත කාලෙටම මම choir එකේ සින්දු කියලා තියෙනවා, music play කරලා තියෙනවා. I have been in choirs as well as I have played music in church. ඒත් ලොකු හිඩසක් වගේ තිබ්බා. ඒ හිඩස තමයි මම දෙවියන් වහන්සේ ඒ සත්‍ය ඇදහිල්ලක් තිබ්බේ නෑ අවුරුදු ගණනාවකට. There was sort of like a void in me, that was that I didn't have any faith in God for years, and at the same time I did not believe in Jesus. මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ මම හොඳට ගත කළා. ඒත් ඉස්කෝලේ කාලේදී මට විශාල ලෙස මානසික ආතතිය සහ දුක යන වගේ දේවල් තිබ්බා ගොඩ කාලයකට. When I was younger, when I was going to school, my school life was great, but still I was having these bouts of anxiety and depression. මට ගොඩක් කතා කරන්න අමාරුයි. අනිත් පුද්ගලයන්ට මූණට මූණ කතා කරන්න අමාරුයි. මට විශාල ප්‍රමාණයක් එක්රැස් වෙ සිටින ස්ථානයක ඉන්නත් අමාරුයි. The anxiety was so bad that I couldn't talk to one another even face to face, or I couldn't even be in the same room with many people. And මේ වගේ ආතතිය වන දේවල් හින්දා මට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර මම අවුරුදු 13 විතර වයස ලං වෙද්දී මට හම්බුණා යම්කිසි පුද්ගලයන් වගේ. I found a group of people when I was about 13 years old, and I clicked with them. පුද්ගලයන් සමග මම
සුහඳව ගත කරා. පස් සුහඳ ගත කරා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මාව තේරෙනවා වගේ මට දැනුණා. I thought that they understood who I was, and ඒගොල්ලන් මට introduce කරා එක විෂම දේවල් වගේක්. එකක් තමයි heavy metal වැනි music, ඒ වගේම යක්ෂ නමස්කාර කිරීමටත් උන් මාව පෙළඹුවා, මට කියලා දුන්න කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම තවත් මධ්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලටත් උන් මඟ පෙන්වුවා. They sort of influenced me to follow things like devil worship and metal music, as well as drugs and alcohol. And my life began to change. මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම මට විශාල ලෙස ඒ පාවිච්චි කරන මත්ද්‍රව්‍ය සහ මද්යසාර වලට විශාල ලෙස අවශ්‍යතාවයක් මගේ ඇඟේ තිබ්බා. I had sort of like a need to do it. ඒක ඒ අවශ්‍යතාව පොඩ ඇබ්බැහිවීමක් බවට පත් වුණා. ඒ ඇබ්බැහිවීම හින්දා මට ඒක හැමදාම ඕනේ වැනි තත්වයකට මගේ ඇඟ වෙනස් වෙලා තිබ්බා. It came to the point where I needed it every day. Without it I couldn't live, kind of feeling. And ඒත් එක්කම මගේ ශරීරයේ පිටත ශරීරය මගේ ඇඟ කෙට්ටු වුණා, මගේ ඇටකටු මගේ හැමෙන් පේන්නට පටන් ගත්තා, ඇස් කහපාට වුණා, ඒ වගේ දත්තුත් කළු වේගන ආවා. මට ඒ දවස්වල කවුරුත් කතා කරන දේ, මට කියන දේ, අන්න ඒ වගේ පොඩි දේවල් මට ඔළුවට තියෙන්නෙත් නෑ. Because of the abuse of the drugs that I was going through, I had problems like my eyes were turning yellow and they were sort of darkened, and my teeth were almost black. I was thin, my bone, you could see it from my skin, not like I am right now. At the same time, I had problems with remembering things, and I was always out of track. And මෙවැනි ජීවිතයක් අවුරුදු 4ක් ගත කරා. පස්සේ අවුරුද්දක් මට ජීවිතේ එපා වෙලා ඒක අත්තරින්නට හැදුවා. අත්තරිනවා ආපහු යනවා. ඒ වගේ තව අවුරුද්දක්, ඔක්කොම අවුරුදු 5ක් විතර වේදනාවක් සහිත ගත කරා. So I wanted to stop all that after 4 years of abuse with drugs, and I wanted to stop, but a whole year all I did was I was stopping. There was no way for me to control it. But then came a change. ඒ අවුරුද්ද අවසන් වුණාන් පස්සේ එක අවුරුද්දකට 2016 අවුරුද්දේ අවසාන ළඟ වගේ මට මගේ පොඩි කාලේ මම සභාවට ගිය යාළුවෙක් හම්බුණා කියන ෆෝන් එකෙන් කතා කරා. There was a friend of mine who I used to know from a church that I used to go to when I was a kid. I met him again. He is sort of like a brother to me. මම පල්ලියට යන දවසේ මට සහෝදරයෙක් වගේ හිටිය පුද්ගලයෙක්. ඔහු මට කිව්වා අපේ සභාවට එන්න, ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බේස් ගිටාර් එක වාදනය කරන්න, හයි සින්දු කියන්න හරි පොඩ්ඩක් අපි සභාවට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් දේව වචන සමග ආපහු ඉන්න. ඔහු මට කිව්වේ ඒකයි. What he told was, come to church, at least you can play a guitar or you can play bass or sing, but come and listen to the word of the Lord. ඒ අවස්ථාවේදී මට ආරාධනාවට විරුද්ධ වෙන්න කිසි හේතුවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද මටත් අවශ්‍ය වුණා මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න. මම හිතුවා මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම ඒ අවස්ථාව ගත්තා. So I took that opportunity to change myself. And on that day, it would be on a year. මම ඒ සභාවට ගියා. ඒ 2017 අවුරුද්ද ආරම්භ එකම සභාවට ගියා. මම දේශනා කීපයකට එකමුතු වුණා. මම තව outreach programs වගේකට ගියා. මේ දවස්වලදී මම මගේ ඇබ්බැහිමට තිබ්බ ආශාවක්, ඒ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීමට, මද්යසා පාවිච්චි කිරීමට තිබ්බ ආසාවන් මම පසුබට කළා. ඒවට ඉඩ දුන්නේ. So in this year, in the beginning of this year, in the 2017 beginning, I went to this church and I
started taking part in all of these outreach programs, and I was in church. And on this time, slowly my use of drugs stopped. ඒක නැවතුණාට තව අර මම මුලදී කිව්ව හිඩස පිරුන්නේ නැහැ. That void I told before was still there until April of the same year. ඒ අවුරුදු අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකම් පමණයි ඒ හිඩස තිබ්බේ. ඒ අප්‍රේල් මාසෙදී අපේ තිබ්බා ශුද්ධාත්ම රැලියක්. අපේ සභාවේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ශුද්ධාත්ම රැලියක්. So on April there was this Holy Spirit revival. මේ රැලිය තමයි වෙනස් වුණේ. මේ රැලියේදී එක දේශනාවක රාත්‍රී දේශනාවක pastor foreign pastor කෙනෙක් ඒ දේශනාව කරන මැදදී මට ඒ දේශනාව කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. A foreign pastor was giving a message on that day. I did not remember any of the words spoken that day except a few. වචන කිහිපයයි මට මතක් වුණේ මුළු දේශනාව මේ තමයි යේසුස් වහන්සේ ඔබට ආදරය කරනවා. The three words I heard the pastor say was that Jesus loves you. ඒ පාස්ටර් මන්දිය බල්ලා කිව්වවත් නෙමෙයි, මං කවුද කියලා දැනන් හිටියවත් නෑ. ඒ වචන තුන ඒක හදවත කඩාගෙන යෑමක් වගේ හැඟීමක් දැනුණා. There was sort of like a breakthrough because of those three words. Pastor may not even know who I was at that moment. Even I couldn't realize what was happening, but something changed. එවිට ඒ වචන තුන ඇහුවෙන් පස්සේ මම එකින් එක දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්න පටන් ගත්තා මගේ ජීවිතය ගැන. මෙහෙම යක්ෂ නමස්කාර කරනවා, මම මෙටල් මියුසික් අහනවා, මම මද්යසාර පාවිච්චි කරනවා, මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා, මගේ ජීවිතේ ගැන මම එපා වේගෙන ඉන්නේ කියලා මම දෙවියන් වහන්සේට හිතින් අඬවැළපෙන්න පටන් ගත්තා. So I began to cry out to Jesus, saying, I used to use drugs, I used to do devil worship, listen to heavy metal music, and I'm doing all these things. And මන්දයන් වහන්සේට QM පස්සේ මන්දයන් ලොකු බරක් මගේ කොන්දෙන් ඉවත් කරා වගේ ලොකු බරක් ඉවත් කරා වගේ දැනුණා. So I felt like there was a huge weight off my shoulders. And after that ඒකට පසුව ඒ පාස අපිට සියලු දෙනාට ආරාධනා කරා ධ්‍යානවාසී ජීවිත බාර දෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔබගේ ධ්‍යානවාසීත් එක්ක තිබු ගනුදෙනු කරපු සියලුම දේවල් වහන්සේට කියන්නේ කියලා. The pastor gave something we call an altar call, where he called us, those who want to give their life to Jesus, come forth, bring all that you have had a interconnection with the Lord, and he will change you. අනේ දේවගතිවරු කිව්වා වගේම යේසුස් වහන්සේ ඒ දින මාරු කරන් පස්සේ අර හිඩස අර පුරව ගන්න බැරි තිබ්බ හිඩස ඒ හිඩසට කෙනෙක් ආවා. So after that, when I came to that altar call, that void was filled. So now it was new. දැන් සියලු දේ අලුත් වුණා. දැන් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මද්දවෙට තිබ්බ රසයත් ගියා. යක්ෂ නමස්කාර කරන එකත් නවත්තුවා. heavy metal music අහන එක තාම මම කරනවා. ඒත් මම ඒක යක්ෂ නමස්කාර කරන heavy metal music අහන එක නවත්තුවා. My entire life changed that day. I still listen to heavy metal, but I stopped listening to the devil worship kind. I stopped using drugs. I lost the taste for it. It's no longer something that I want to even have part of it. And all the things that made me hate myself when I was doing it, it all stopped. මම එපා කරගෙන කරපු සියලු නැවතුණා. එම්පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතයට අලුත් ආරම්භයක් දුන්නා. එදිනෙන් පසු මම අවුරුදු 4ක් වෙනවා. 4 years since that day, 4 years since that April rally on the 12th of April 2017, අප්‍රේල් 12 2017 එදායින් පස්සේ දැන් අවුරුදු 4ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා හරියට කිව්වොත්. අවුරුදු 3යි but with the year before that දෙවියන් වහන්සේ ඒකර වෙනස හින්දා මට මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් හම්බුණා. That change that God did, he started 4 years ago, which has gone up to this day.
he has changed me completely from my මගේ පිටත් පෙනුමේ ඉඳන් මගේ හැසිරීම මගේ අදහස් මගේ කතනේ හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේ වෙනස් කරා. From the way I talk, from the way I behave, from the way I look, everything God changed. And he showed me someone that I never thought I could be. දෙවියන් වහන්සේ මම කවදාවත් හිතමු නැති පුද්ගලයෙක් බවට මාව පත් කරා. ඉතින් මම තරුණට කියන්නට කැමති එකම දේ තමයි සාමාන්‍ය සමාජයේ කියන මේවා try කරන්න මේවා okay මේවා හොඳයි කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. In society you get that this is the trend, this is cool, do this, but I urge you මම ඔබට කැමති කියන්නේ කිසි දෙයකට යන්න එපා. ඒවා හැමදේම අග තියෙන විනාශය. ඒ හැමදේම අග අන්තය තමයි විනාශය. So it's destruction that follows. So I like to share with you, I like to thank you for giving your ear to hearing my story. මම ස්තුති කරනවා මට මොහොතක් දුන්නට ඔබ සමග මගේ කතාව බෙදා ගැනීමට. මම ඔබ යාඥා කරන කැමති කිසිම දෙයක් තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් යේසුස් වහන්සේ ගාවට බාර දෙන්න. පව් මොනවාද අදාළ නැහැ දෙයන්වන්සට අදාළ නැහැ. ඔබගේ තියෙන ආගම ඔබගේ තියෙන ජාතිය ඔබගේ තියෙන හැසිරීම වහන්සේ දෙයන්වන්ස එපා කරපු කෙනෙක්ද කියලා දෙයන්වන්සට කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. God doesn't care about your religion, he doesn't care about your race, he doesn't care about your sin, he doesn't care about whether you hate him even. Just come to him and he will change you. දෙයන්වන්සට එන්න දෙයන්වන්ස අනිවාර්යෙන් ඔබ වෙනස් කරනවා. ඒකත් සමගම අවසන් කීමට කැමතියි. I like to end with that and I like to say that Jesus is always with you. මම කියන්න කැමති යේසුස් වහන්සේ ඔබත් සමග සෑමදාම ඉන්නවා. There is no moment that you want him and he's not there. ඔබට යේසුස් වහන්සේ අවශ්‍ය මොහොතක් කවදාවත් එන්නේ උන්වහන්සේ නැති. හැම මොහොතෙදී ඔබත් සමග ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මම අවසන් කීමට කැමතියි. So I like to thank you and say may the Lord bless you. ඔබට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හොඳ දවසක් වේවා. daily sermon by Pastor Paulo Fernando. It has been very nice for us, for our Christian lives, and
It's so good sermon. මම සෑම කෙනෙකුටම කියනවා මේ වචනය දවස් පතාම අසන්න ඒ තමන්ගේ ජීවිතවලට එක්කාසු කරගන්න. දවසේ සිතවිල්ල තුලින් අපේ ආත්මික ජීවිතේට ගොඩාක් වර්ධනයක් දෙන පණවිඩ ලැබෙනවා. ඒ නිසා මම ඊට බොහෝ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඇත්තටම හරි ආසයි. මම මගේ ජීවිතේ පටන් ගමු දැසන අවුරුදු විගසම මගේ සිතවිල්ලට අහුම්කම් දෙනවා. ඒක මගේ මුළු ජීවිතේ දවස පුරා දෙවියන් වහන්සේ මාව ගොඩක් ශක්තිමත් කරනවා.